নমস্কার বন্ধুরা, চিল পয়েন্টে আপনাদেরকে স্বাগত জানাই। আজকের আমরা নতুন কিছু ভিডিও এনেছি। কেরিয়ার 5 স্টার ইনভার্টার এসি ইনস্টল আপনাদের এই ভিডিও মারফতে তুলে ধরব। তার আগে আমাদেরকে একটা কথা বলতে চাই, আমাদের চিল পয়েন্টে নতুন ফ্রিজ, এসি, ওয়াশিং মেশিন, গিজার নতুন ইনস্টল করা হয়, প্লাস বিক্রিও করা হয়। যদি আপনাদের কোনো টেকনিশিয়ানের প্রয়োজন পড়ে সেই ক্ষেত্রে আমাদের স্ক্রিনে দেওয়া নম্বরে অবশ্যই যোগাযোগ করবেন। চলুন আমাদেরকে দেখাতে চলেছি আজকে কেরিয়ার 5 স্টার ইনভার্টার এসি ইনস্টল কিভাবে করে। বন্ধুরা, আমরা আমাদের লোকেশনে পৌঁছে গিয়েছি। চলুন ভিতরে গিয়ে আমাদের পরবর্তী স্টেপগুলো, এসি বসানো পরবর্তী স্টেপগুলো দেখাচ্ছি। আমরা 1.5 টন 5 স্টার ইনভার্টার এসি কেরিয়ার ইনডোর ইউনিটটাকে আনবক্সিং করছি, আপনারা দেখতে থাকুন। এটা হলো কেরিয়ার এসির রিমোট ও ম্যানুয়াল। এসির সঙ্গে 10 ফুট কেবিলও প্রোভাইড করছে কেরিয়ার। এটা হলো কেরিয়ার আউটডোর ইউনিট, আমরা আনবক্সিং করছি, আমরা দেখুন। এসির সঙ্গে 10 ফুট পাইপও প্রোভাইড করছে কোম্পানি। আমরা ওয়ালে মেজারমেন্ট করছি ইনডোরটাকে বসানোর জন্য। আপনারা পরবর্তী স্টেপগুলো দেখতে থাকুন। ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং একটি লাইক করে দেবেন। আমরা হোলের মেজারমেন্ট করে নিয়েছি, এখন ডিল চালানো হচ্ছে। আমরা ইনডোর টু আউটডোর কানেক্ট করার জন্য যে হোল করেছিলাম, হোলটি কমপ্লিট হয়ে গিয়েছে। এখন ইনডোর ব্যাকেট বসানোর জন্য মেজারমেন্ট করছি। আমরা ওয়ালে ইনডোর ব্যাকেটটাকে ফিক্সড করছি, আপনারা দেখতে থাকুন। আমাদের ইনডোর ব্যাকেট বসানো কমপ্লিট। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমরা এসিটাকে হ্যাঙ্গিং করছি। আপনাদের যদি প্রয়োজন পড়ে এরকম নতুন এসি বা ফ্রিজের, তাহলে লিঙ্কে দেওয়া নম্বরে অবশ্যই কল করবেন। আমাদের ইনডোর ইউনিটটাকে হ্যাঙ্গিং করা কমপ্লিট। আমরা এসি পাইপটাকে, যে 10 ফুট পাইপ দিয়েছিল কপার পাইপ, সেটিকে আমরা ক্লিয়ার করে নিচ্ছি ইনডোর টু আউটডোর কানেক্ট করার জন্য। আউটডোর ব্যাকেটটাকে মারার জন্য আমরা ওয়ালে মেজারমেন্ট করেছি, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। আমরা আউটডোর ব্যাকেটটাকে ফিক্সড করে পরবর্তী স্টেপগুলো আমাদের দেখাচ্ছি।
আমরা ইনডোর টু আউটডোর কানেক্ট করছি, আমরা দেখতে থাকবো। আমরা ইনডোর টু আউটডোর কানেকশনটা করলাম, আপনাদেরকে পুরোটাই দেখালাম। এখন দেখতে পাচ্ছেন যে আমরা এসিটাকে ভ্যাকুমে বসিয়েছি। আমাদের ভ্যাকুম করা কমপ্লিট। এবারে আমরা গ্যাসটাকে ছেড়ে দেবো এবং লিক টেস্টিং করবো, আপনারা দেখতে থাকুন। চলুন, আমাদের এসি বসানো কমপ্লিট। আমরা নিচে গিয়ে ইনডোরটাকে দেখাচ্ছি এবং রিমোটটাকে কাস্টমার হাতে হ্যান্ড ওভার করছি। আমরা আমাদের লোকেশনটা চলে এসেছি। আমরা ভিডিও মারফতে দেখালাম যে এসিটা কিভাবে ইনস্টল করতে হয়। এখন আমাদের লোকেশনে বলতে চিল পয়েন্ট শোরুমে এসেছি। এখানে আমরা এসি, ফ্রিজ, ওয়াশিং মেশিন বিক্রি করে থাকি। আমাদের কাছে 5টা থেকে 6টা ব্র্যান্ডের এসি থাকে, ওয়ালপুল, কেরিয়ার, ভোল্টাস, ডাইকিন, ওজি। যদি আমাদের নতুন এসির প্রয়োজন পড়ে অবশ্যই এই নম্বরে কল করবেন। আমরা নিজেরাই ইনস্টল করে থাকি এবং ব্রেকডাউন কল তুলে থাকি। নমস্কার।